The following short story is specially designed for B2 upper intermediate level French learners. It includes a broader and more nuanced vocabulary, advanced grammar structures, and a more descriptive narrative to enhance reading fluency. First, we will listen to the story spoken in French. Then we will listen to the story again in English. Be sure to follow along with the subtitles, and to maximize retention, consider listening several times. Leçon d'un nouveau départ. Clara avait été une pianiste acclamée, reconnue pour ses performances passionnées et sa technique irréprochable. Dès son plus jeune âge, elle avait consacré d'innombrables heures à maîtriser le piano. Cependant, la vie prit une tournure inattendue lorsqu'elle décida de réaliser un rêve de toujours, l'alpinisme. Un jour d'été fatidique, alors qu'elle escaladait un sommet accidenté, Clara perdit pied sur une pente glissante. La chute fut soudaine et brutale, et elle atterrit de manière malheureuse, se fracturant un de ses doigts. Dans les semaines qui suivirent, Clara subit une opération chirurgicale et entreprit une longue rééducation douloureuse. Cette blessure ne mit pas seulement à l'épreuve sa force physique, elle brisa également sa confiance en tant que musicienne. Chaque fois qu'elle s'asseyait devant un piano, le souvenir de son accident et la douleur qui en résultait la paralysaient. Ses performances, autrefois vibrantes et énergiques, devinrent de lointains souvenirs, et peu à peu, le piano, qui trônait dans un coin de son salon, se couvrit de poussière. Les mois passèrent, et Clara se sentit de plus en plus éloignée de la musique qui avait jadis été la passion de sa vie. Ses journées se résumaient à une routine tranquille, travaillant à temps partiel dans une librairie locale et évitant le piano qui lui rappelait ses rêves déçus. Pourtant, malgré ses tourments intérieurs, Clara continuait d'assister en secret à des récitals et festivals de musique, espérant ardemment retrouver un jour la magie du jeu. Un après-midi pluvieux, alors que Clara errait dans les ruelles étroites d'une vieille ville lors de vacances, elle fut attirée par un petit bâtiment abandonné. Les fenêtres étaient embuées, et des lianes recouvraient le vieux panneau au-dessus de la porte. Par curiosité, elle poussa la porte et entra. Au centre de la pièce poussiéreuse se dressait un vieux piano droit. L'instrument avait subi les affres du temps, des touches d'ivoire ébréchées, quelques rayures sur le bois poli. Pourtant, dans ce lieu silencieux, il conservait un charme indéniable. Clara s'approcha lentement du piano, ressentant un mélange d'excitation et de nervosité. Elle laissa glisser ses doigts sur les touches, s'attendant presque à ce qu'elle soit morte de leur toucher. À sa grande surprise, le piano émit un son doux et accueillant, comme s'il l'attendait. La mélodie délicate qui s'en dégagea toucha quelque chose de profond en elle, ravivant en elle le souvenir de ses anciennes performances et la joie de créer de la musique. Pendant plusieurs instants, Clara resta là, perdue dans ses pensées. Cette rencontre inattendue avec le piano abandonné fit naître en elle une détermination qu'elle n'avait pas ressentie depuis des années. Elle décida sur le champ de ne pas laisser son doigt fracturé définir sa carrière ou mettre fin à son parcours musical. Bien que l'avenir lui paraisse incertain, Clara résolut de redonner vie au piano. De retour chez elle, avec un nouvel espoir, Clara entama un lent processus de reconstruction de sa confiance. Elle chercha les conseils d'un professeur de piano expérimenté, spécialisé dans l'accompagnement des musiciens se remettant de blessures. Sous son enseignement patient, Clara apprit de nouvelles techniques pour adapter son style de jeu à sa blessure. Il y eut des jours où la douleur était accablante et où les progrès semblaient minimes, mais elle persista. Le piano, jadis silencieux dans son salon, reprit peu à peu vie, devenant le pont entre son passé et un avenir inattendu. Avec le temps, Clara commença à explorer de nouveaux styles musicaux. La contrainte imposée par sa blessure l'obligea à expérimenter avec différents accords et rythmes, ce qui enrichit ses compositions. Ses performances, autrefois saluées pour leur perfection technique, portaient désormais une qualité brute et émotive, touchant le public d'une manière plus profonde. Un an après son accident, Clara fit un choix audacieux. Elle organisa un petit concert dans un centre communautaire local. La salle, bien que modeste, était remplie d'auditeurs curieux d'entendre son histoire. Tandis qu'elle s'asseyait devant le piano, ses mains tremblaient légèrement, mais son cœur restait déterminé. Elle inspira profondément et commença à jouer. Les notes s'écoulaient, parfois douces et délicates, parfois fortes et déterminées. La musique racontait l'histoire d'une perte et d'une guérison, de résilience et de redécouverte. À la fin du concert,
Le public éclata en applaudissements. Les larmes aux yeux, Clara comprit qu'elle avait non seulement surmonté sa peur, mais avait trouvé une nouvelle manière de s'exprimer. L'accident, autrefois perçu comme une fin, s'était transformé en un nouveau départ. Le parcours de Clara lui avait rappelé, ainsi qu'à tous ceux qui l'avaient écouté, que les épreuves de la vie peuvent mener à des transformations inattendues. Le son du piano ce jour-là n'était pas seulement de la musique, c'était le son d'un nouveau départ. The sound of a new beginning. Clara had been a celebrated pianist, known for her passionate performances and flawless technique. From a young age, she had devoted countless hours to mastering the piano. However, life took an unexpected turn when she decided to pursue a long-held dream of mountain climbing. One fateful summer day, while scaling a rugged peak, Clara lost her footing on a slippery slope. The fall was sudden and brutal, and she landed awkwardly, breaking one of her fingers. In the weeks that followed, Clara underwent surgery and long, painful rehabilitation. The injury not only challenged her physically, but it also shattered her confidence as a musician. Every time she sat in front of a piano, the memory of her accident and the pain that followed made her hesitate. Her once energetic performances turned into distant memories, and the piano gradually gathered dust in the corner of her living room. Months passed, and Clara felt increasingly isolated from the music that had once been her life's passion. She spent her days in a quiet routine, working part-time at a local bookstore and avoiding the piano that seemed to remind her of lost dreams. Despite her inner turmoil, Clara continued to attend music recitals and festivals, secretly longing to recapture the magic of playing. One rainy afternoon, as Clara wandered through the narrow streets of an old town during a brief vacation, she found herself drawn to a small, abandoned building. Its windows were fogged up, and vines had overtaken the faded sign above the door. Out of curiosity, she stepped inside. In the center of the dusty room sat an old, upright piano. The instrument was weathered by time, with chipped ivory keys and a few scratches on its polished wood. Yet, in that quiet space, it still held an undeniable charm. Clara approached the piano slowly, feeling a mix of excitement and nervousness. She ran her fingers lightly over the keys, half expecting them to be unresponsive. To her surprise, the piano emitted a soft, welcoming sound. It was as if the instrument had been waiting for her. The delicate melody that emerged touched something deep within her, stirring memories of her past performances and the joy of creating music. For several moments, Clara stood there, lost in thought. The encounter with the abandoned piano sparked a determination she had not felt in years. She decided then and there that she would not let her broken finger define her or end her musical journey. Though the road ahead seemed uncertain, Clara resolved to give the piano another go. Returning home with renewed hope, Clara began a slow process of rebuilding her confidence. She sought guidance from a skilled piano teacher who specialized in helping musicians recover from injuries. Under his patient instruction, Clara learned new techniques to adapt her playing style to accommodate the injury. There were days when the pain was overwhelming and progress seemed minimal, but she persisted. The piano that once stood silent in her living room gradually transformed into a bridge to her past and a doorway to a future she had not imagined. In time, Clara began to experiment with new musical styles. She discovered that the injury forced her to explore different chords and rhythms, which in turn enriched her compositions. Her performances, once known for their technical perfection, now carried a raw, emotional quality that resonated with audiences on a deeper level. A year after her accident,
Clara took a bold step. She organized a small concert at a local community center. The hall was modest, yet filled with eager listeners who had heard about her journey. As she sat down at the piano, her hands trembled slightly, but her heart was steady. With a deep breath, she began to play. The notes flowed, sometimes soft and delicate, other times strong and determined. The music told the story of loss and healing, of resilience and rediscovery. At the end of the concert, the audience erupted in applause. Tears filled Clara's eyes as she realized that she had not only overcome her fear, but had also found a new way to express herself. The accident, which had once seemed like an end, had become the beginning of a new chapter in her life. Clara's journey reminded her and everyone who listened that life's challenges can lead to unexpected transformations. The sound of the piano that day was not just music, it was the sound of a new beginning. We hope you enjoyed this French short story. If you're looking to improve your French language skills, check out the following educational materials available for sale on Amazon. The books range from A1 beginner level all the way to C2 proficient level for more experienced students. We also have some daily exercise books, phrase books, themed short stories, and kids books. We have a large French selection, so head on over to Amazon if you're interested and check us out.